Good morning, dear students. Good morning. I am audible. Very good. Dear students, I am audible. Yes, sir, audible. Okay, thank you so much. So, welcome to Analysis and Design of Algorithm class. Okay. So, from today onwards, we are going to discuss Module 3. Okay. So, in this regards, we are going to discuss this decrease and conquer. Okay. So, this decrease and conquer is another problem solving technique. Okay. Just like our brute force. So what we have done in case of brute force, once again, a simple straightforward approach to solve a problem. So then after brute force, we have discussed divide and conquer. So in case of divide and conquer, what we have done, we have divided a given problem of size n into its equal subcomponents or subproblems like n by 2 and n by 2. Then we have solved the subproblems, we have identified the solution of the subproblem, and when we integrate the sub-solutions, okay, of a given subproblems, we are going to get the actual solution of the problem. So now today we are going to discuss this decrease and conquer. So this decrease and conquer. So from now onwards, maximum board work. Okay. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ PPTs ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾರ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. So decrease and conquer. So just like our divide and conquer, this is also another straightforward, problem solving technique. So where we are going to divide a problem, okay, we are going to divide a problem into see the following factors. Okay, so like we have a problem. Okay, so we have a problem, and we can divide this problem into uh, a problem of size n can be divided into two subproblems. Okay, so one is n minus 1th problem, and whatever the remaining problem as it is, that is n minus 2, so on up to 1. So this is a problem. If you consider this is a small problem, this is a small problem. This is, it may contains n minus 3, so on. Okay, so it may goes on up to 1. So this may be a bigger instance. So what we are going to do? So we are going to solve the smaller problems. Okay, the smaller problems will be solved first. Then once you get a solution, then you find out the solution for n minus 2. Then this is called solution 1. This is called solution 2. Similarly, n minus 3. Solve it. You are going to get solution 3. So on. Okay, so on. You are going to get solution n. Okay, and when you integrate them, you are going to get a actual solution. Okay, so the main logic behind the divide and decrease and conquer is that it will always uses small instances. Okay, small instance of the problem will be taken and they will be solved first. Okay, so these are some of the points we should remember. That is noted. So changing the problem size from n to smaller size. The first point is change the problem size. Change the problem size from n to smaller into smaller size, that is n minus 1 agbodu ಅಥವಾ n by 2 etc. Okay, second one is conquer or solve problem of smaller size. That is the second point. The third point is convert the solution of smaller size problem into solution of a larger problem. Convert
solution of smaller problem into larger problem. Okay, so ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ? Are you able to see? Dear students, are you able to see? Yes. Okay, so this is how the divide and conquer, the decrease and conquer will work. In decrease and conquer, there are three types of variations. Once again, we have like the variations of the Delphi now. Variations of decrease and conquer. So what are the variations? We have three types of. Okay, there are three types of variations. One minute. So these variations are decrease by a constant. Decrease by a constant is the first one. Next one, decrease by a constant factor. Is the second type of problem solving technique. Next, variable size decrease. So these are the three variations of our decrease and conquer problem solving. Once again, I welcome all the students for analysis and design of algorithm class today. From today onwards, we are going to discuss module 3. And under this module 3, first we are going to take decrease and conquer. So decrease and conquer ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ n ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈ n ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n-2 ಒಂದೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. n-3 ಇಂಟು 1 ಅನ್ನು ನಾವು ಏನೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ n-3 ಆಮೇಲೆ ತಗೋತೀವಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 2 ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So for finding out the solution, these are the three standard steps can be carried out, right? First one, change the problem size from n to smaller. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ n ಅನ್ನು, ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ n-1, n/2, n/2 and etc. Okay. Next, to solve the problem of smaller size. ಈ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Convert the solution into smaller problem into larger problem. Again, techniques now smaller problems use madidwala. So same technique can be done for higher problems also. And these are the three variations of decrease and conquer. That is a decrease by a constant and decrease by a constant factor, and decrease and variable size decrease. Okay, understood? Shall we continue? Next concept igoganva. Yes. Shall we continue for the next concept? Yes, sir. Continue. I am going to rub this, okay? Board ಮೇಲೆ ಇರೋದನ್ನ ಅಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Shall I? Yes, sir. You can.
So now, under this, the first type of problem what we are going to consider is insertion sort. Okay. Okay, the first type of problems under this decrease and conquer is insertion sort. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್? ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಓದಿದೀವಿ, ದೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಸಿದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮರ್ಜ್ ಸಾರ್ಟ್ ಕಲಿತಿದೀವಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಸಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಲಿತಿದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಕರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಕರ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಎನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡೋದು ನೋಡಿದಿರಾ? ಸೊ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಶಫಲ್ ಇಟ್. ಹೌದಾ? ಶಫಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಏನಾರ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾರ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎಸ್, shall we continue the definition part? Okay. Yes, shall we continue? Yes. Yes. Okay, so I am going to write a diagram here in order to understand this process, this mechanism of selection sort. I mean, sorry, insertion sort. So how this is going to look.
Okay, dear students, can you see this picture over here? ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. So if you consider this insertion sort, so we have an array here, okay, and this array has been divided into two equal parts. This is a sorted part and this one is a unsorted part. So the sorted part and unsorted part, they will be separated by a boundary. ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್, ಈ ಲೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಲೈನ್ it is going to separate sorted and unsorted. Okay, so here nodi, so 0 to j we are going to declare them as a sorted, and k to n minus 1 will be declared, we are going to declare them as a unsorted. Then see here, if you consider k, the next immediate element is k. This k has to be fetched from the unsorted part and will be inserted into the left part, that is sorted part, and accordingly the value of k, if it is smaller compared to these three, it will be inserted at the beginning. If it is higher than the first element and smaller than the last element, it will be inserted in between. And suppose if the k element is larger than all these three, then it will be inserted after these three elements. So this process will goes on, and once an element has been fetched from unsorted region to sorted region, this heavy bar or this boundary, it will be moved to this position. Okay, and this will move up to the end. Okay, so when it reaches the end, okay, we are going to declare that the entire array has been sorted. Got it? So ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? Dear students, have you understood this? Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Have you understood this? Okay, Yes, sir, understood, sir. Now we will take an example. Okay, we will take an example. So shall I rub this? Shall I rub this diagram? Yes. Understand? Yes, sir. Rub ಮಾಡಿ. ಹಾ sir. Okay, thank you. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, sort the elements. Sort the elements 25, 75, 40, 10 and 20. Okay, using insertion sort. Okay, so this is the problem. Sort the values in the using insertion sort. So step 1. So step 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So how to solve this ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, first you write them in a array format. The first one is 25, 75, 40, 10, 20. Okay, so you write in the array format. Then always this boundary will be present here.
So boundary ಯಾವಾಗಲೂ first position ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So it is there like this. Okay. Now what we have to do? We have to take this 75 to the. So this is left sorted portion. So this is the unsorted portion. So first we have to take this element, that is this element, into the sorted position, and we have to check whether this 75 is larger than 25, whether 75 is larger or smaller. Hey, 75 is larger than 25 or smaller? Larger, sir. Larger ಆದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ರೈಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ರೈಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ರೈಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್. So we have 25, then 75 will come here, then we have 40, we have 10, and we have 20. Now this boundary will move, so it will move to this region. So now once again you move this 40 into the sorted portion. Now, what about this 40? We have to compare the 40 with respect to both 25 and as well as 75. So 40 is in between 25 and really 40 is in between 25 and ಹೇಳಿ ಇವಾಗ 25 10. after 25 40 after 40 75. ಹೇಳಪ್ಪ 75 then 75. the unsorted is 10. 10 ಅಂತ 20. So now 20. the boundary will jump here. So now this is a sorted portion and this is the unsorted portion. So once again move this 10 to the sorted region. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? So ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿ what will happen? 25. ನೋಡಿ 10 now. 10 is smaller than 25. ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. Which element first will comes first? Very good. And then very 25. good. Next. Okay. 40. Next. 70. 75. Okay. 75. So what is going to remain here? 20. Okay. Now this is the boundary. 20. So now you shift this 20 to the next position. So what we are going to get now? 10, 20. 20, 20. 25, 25. 40. 40. 75. So now, since no need to move the boundary because we have already exhausted the array, isn't it? So this is how we can solve the insertion sort. Okay. So this is the insertion sort. So ಬರ್ಕೋತೀರಾ ಅಥವಾ ಅಳಿಸ್ಲಾ? Shall I rub this? Yes, sir. Okay.
Now we are going to take the algorithm for the insertion sort. Algorithm ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Insertion sort A comma L for I is equal to 1 to n minus 1 do I term is equals to A of I and J is equals to I minus 1 and there is a while loop here while J greater than or equal to 0 and item less than A of J. Then J will be incremented. So we have J plus 1 is equals to A of J. J is decremented. So this is the end while and A of J plus 1 is equals to item and for. So this is the algorithm for insertion sort. Algorithm ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೆನ್ನು. ನಾನು ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದ್ಮೇಲಿಂದ ಪಿಪಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಪಿಪಿಟಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes, sir. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರನ್ನಪ್ಪ? ಓವರ್. Yes, sir. ಹಾ, ಇವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೋಡೋಣ. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಲೂಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಐ ಲೂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ the time complexity can be defined using a function f of n is equals to first I loop ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So summation starts from I is equals to 1 to I is equals to 1 to 1 to 1 to ಹೇಳಿ. I is equals to 1 to ಹೇಳಪ್ಪ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ. n minus 1. n minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. J is equals to 0 to up to
So it varies up to, so j varies up to I minus 1. Okay. So for all this much, one instruction will be executed. Okay. Now, so to simplify this, summation I is equals to 1 to n minus 1. So nodi u, this is u, this is L alva. So namige gottu formula u, ಹೇಳಿ, upper bound u minus L plus 1. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಫಾರ್ಮುಲೇಸ್ ಬರ್ಸಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು. ಹಲೋ, ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೇನಪ್ಪ? ಹಾ ಸರ್, ನೆನಪಿದೆ. ಹಲೋ, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಐ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್, ಓಕೆಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಐ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 0 ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಟು n minus 1 plus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. I minus 0 is I ಆಗುತ್ತೆ. So I is equals to 1 to n minus 1 of I. So once again substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ this is a formation, summation series format ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, we know that sigma I is equals to 1 to n minus 1, which may be equals to 1 plus 2 plus 3, so on up to n minus 2 into n minus 1. So ಈ series ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, which is equals to n into n minus 1 whole divided by 2. Okay, which can be equals to n square by 2 minus n by 2. Okay, so this is f of n. Okay, because this is the nth term of a series. Nth term of a series. So nth term of a series na ನಾವು ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ. So now if you take this, the definition of asymptotic notation, that is f of n less than or equal to c into t into g of n, for n greater than or equal to n naught, for n greater than or equal to n naught. So this is the definition for big O. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? This is the definition of a big O. So now if you take this c is equals to 1 and n naught equals 0, okay, n naught equals 0, and g of n is equals to n square. G of n is equals to n square. We have solved this type of problems. Asymptotic L'Hopital's rules, Stirling's formula avella barsi marsidnala. How to identify the given function belongs to either it may be big O or big omega or big theta. Okay, so then ಏನಾಗುತ್ತೆ? So ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ? n square by 2 minus n by 2. This is f of n. This is f of n. Okay, so this is smaller than or equal to. Okay, so you compare this here. Okay, f of n ಅಂದ್ರೆ n square by 2 minus n by 2. f of n ಜಾಗದಲ್ಲಿ n square by 2 minus n by 2 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. less than or equal to ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. c ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ತಾನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು 1. c is equals to 1 into g of n. G of n is defined as n square. G of n is defined as n square for n greater than or equal to n naught. Okay, for n greater than or equal to n naught ನಾನು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. And this inequality holds good. ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. n is equals to 0 substitute ಮಾಡಿ 0 minus 0, that is 0 less than or equal to 0. So 0 is equals to 0 holds good ಆಗುತ್ತೆ. n is equals to 1 substitute ಮಾಡಿ 1 by 2 minus 1 by 2. 1 by 2 minus 1 by 2 is 0. 0 less than or equal to
1 into 1 square, that is 1. 0 less than or equal to 1, that is also holds good. So this inequality holds good for all the category. Hence, we can declare that f of n, okay, the function f of n, this function. So this f of n belongs to, if this inequality holds good, the given function belongs to big O, isn't it? So that is why f of n belongs to big O of g of n, big O of g of n, that is big O of g of n ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ n square ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, n square. Okay, so that is the meaning. So this is the analysis part of insertion sort. Okay, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ, ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ನಿಮಗೆ ಬಿಗ್ ಒಮೆಗಾ ಬಿಗ್ ಥೀಟಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಗ್ ಓಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎನ್ ನಾಟ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದೇ ತರನೇ ಬಿಗ್ ಒಮೆಗಾಗೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎನ್ ನಾಟ್. ಅದೇ ತರ ಬಿಗ್ ಥೀಟಾಗೆ ದಿಸ್ f of n is bounded in between c1 into g1 of n and c2 of g2 of n. In between f of n ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. That is why you should practice the older concepts also, especially asymptotic notations ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so this is how we can find out the analysis of any algorithm. So this completes your insertion sort. Okay, so next class ಅಲ್ಲಿ BFS ಮತ್ತೆ DFS ಅಂದ್ರೆ breadth first search ಮತ್ತೆ depth first search ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. Okay, so ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes students, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೇನಪ್ಪ? Yes, sir. Everyone? ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so now with all this, if you have any queries related to the insertion sort, okay, you can ask me now. Then all of you give your attendance in the chat box. Okay, then shall we stop here so that we can continue in the next class about BFS and DFS. Okay, shall we stop, dear students? Give your attendance in the chat box. Shall we stop? If you have any queries, you can ask. For this entire process of analysis of insertion sort. Okay then, thank you for joining the session. I request all of you to give your attendance immediately. So shall we stop then? Thank you dear students for joining the class.